ధీంతాన ధీంతాన ధిరనాన ధీనా ధీంతాన ధీంతాన ధిరనాన ధీనా ధీంతాన ధీంతాన ధిరనాన ధీనా ధీంతాన ధీంతాన ధిరనన ధిర ధిరనా
தகதிமிதோம் தோ தகிடதோம் தகிடதோம் தகதிமிதோம் தோ நிமபனி சைதமைகா சாசானி ரே ரே சமரி மரி மபா சாசானி ரே சமரி மபா மரி மரி சாசானி ரே ரே சமரி மரி மபா சாசானி ரே சமரி மபா மரி மரி சா அறிதல் என்னும் வேரூன்றி தருதல் என்னும் கிளை பரப்பி ஆலமரமாய் அமர்ந்திருக்கும் ஆன்றோர்க்கும் சான்றோர்களுக்கும் என்னை போன்ற மாணவ சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். சீட் அறக்கட்டளை மற்றும் NMPB இணைந்து நடத்தும் இந்த 2ஆம் நாள் கருத்தரங்கிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். I would like to welcome Dr. G. Rajashankar sir to the stage. We like to invite Dr. D. Aravind sir, MD Siddha, MSc Medicinal Botany, PhD on relevance of medicinal botany for Siddha and Ayush fraternity. I request Dr. G. Rajashankar sir to take over the session and share about Dr. D. Aravind sir. I request Dr. K. N. Sunil Kumar sir, MSc PhD, Medicinal Plants, Pharmacognosy, Chennai, on strengthening of standardization to combat malpractices in herbal raw drug marketing. Hello, good morning everybody. நேற்றுக்கு இருந்த உற்சாகம் கொஞ்சம் கூட குறையாம இன்னைக்கும் அதே உற்சாகத்தோடு வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என் முதல் வணக்கங்கள். ட்ரஸ்ட் NMPB நடத்தக்கூடிய இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நேற்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக ஜாம் பேக்ட் ஆடியன்ஸோடு இருந்தது. இன்றைக்கும் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டோடு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கங்கள். ஏன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறதே மெயினாக உங்களுக்காக தான். பிகாஸ் நாங்கள் ஆக்சுவலி இன்வைட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப எமினன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அவ்வளோ எக்ஸ்பர்டைஸ் உள்ளவங்க. ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் கேட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக உள்வாங்கி உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அகைன் ஐ தேங்க். நவ் லெட் மீ வெல்கம் டாக்டர் அரவிந்த், அவர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசனல் பாட்னி இன் NIS சென்னை. UG PG ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் பாளையங்கோட்டையில் முடிச்சுட்டு PG கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னையில் முடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் he has specialized in medicinal plants, MSc in medicinal plants. He completed his UG in Government Siddha Medical College, Palangotai, and did his PG in Government Siddha Medical College, Chennai. So PG முடிச்ச பிறகு MSc in medicinal plants from Gujarat Ayurveda University complete பண்ணியிருக்காரு. And he has specialized in Ayurvedic medicinal plants. இது போக he has got a postgraduate diploma in from the University of Hyderabad. இதெல்லாம் இவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். அண்ட் he is now interested and speciality, இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் யூஸ்ட் இன் சித்தா அண்ட் ஆயுர்வேதா. தட் இஸ் his speciality and his lecture is also based on that. So please students, please be very clear, keep your eyes and ears open into the conference. கான்ஃபரன்ஸும் இன்வைட்டட் லெக்சர்ஸும் கிட்டத்தட்ட 10க்கு மேலே இவர் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் கீமோ டாக்ஸானமி ஆஃப் மெடிசனல் பிளான்ஸ் இவரோட இன்வைட்டட் லெக்சர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அண்ட் he has published 5 publications and the most important concept of standardization of substitution in traditional Siddha medicines, a review. And he is a life member of Society of Ethnobotany, Society of Pharmacognosy and Society of Ethnopharmacognosy. With pride,
we invite Dr. Aravind to the stage to give your guest lecture. Thank you, sir. Good morning, everybody. Thank you, Dr. Raja Shankar, sir, for your nice introduction. Very good morning to everybody. So today my topic is relevance of medicinal botany for Siddha and Ayush fraternity. So I am very happy. I feel very happy, immensely pleasure to be here in the Trust-Nmpb conference and presenting a paper here. I bow to my teachers, Dr. V. Chelladurai sir, Dr. Ramasamy sir, and all other Siddha teachers, and seek their blessings. So in undergraduate and post-graduation, we have studied medicinal botany as a subject. So that is an important subject for our Siddha curriculum, for our Siddha career, and to practice Siddha medicine. So what is meant by medicinal botany? That is study of medicinal plants and their medicinal properties. Knowledge or science of medicinal plant drugs. Medicinal botany can be considered as a subset of botany with a primary focus on the bioactivity of plants in humans and animals. Study and practice of using plants to treat illness and promote health. Medicinal botany and pharmacognosy is a scientific and systematic study of structural, physical, chemical, and biological aspects of crude medicinal plants. So history of plant medicine is as old as human civilization. India, Egypt, China, and Greece, even before the Christian era, these countries have used medicine, are using medicinal plants for medicine. The surviving remnants is the Papyrus Eberus is a good example even today as a surviving remnant. Hippocrates is the father of medicine in 460 BC, and Hippocrates, Aristotle, Dioscorides, Galen, Paracelsus are the forerunners of modern herbalism. But even before that, thousands of years ago, we don't know how much years ago, we don't know. It is time immemorial. Sri Agatyar, Nandi, Bohar, Machamuni, Korakar, Therer, Siddhas, they have mentioned Siddha medicinal plants in their literature. And it is time immemorial, we cannot access that time. Medicinal botany is directly or indirectly related to the fields of economic botany, ethnobotany, ethnobiology, marine biology, microbiology, taxonomy, biodiversity, ethnopharmacology, pharmacognosy, pharmaceutical botany, phytochemistry and pharmacology, herbal medicine or botanical medicine, agriculture, horticulture, evolutionary biology, medicinal plant genomics, plant biotechnology and plant breeding. So these are all the fields which are related to medicinal botany. Aims of medicinal botany is documentation of plant use and its management, to elucidate botanical text by defining, describing and investigating medico-botanical roles and processes, to rescue knowledge in imminent danger of being lost, the utility of plants in traditional and current therapy, to find new molecular models in plants, usefulness of plants in the development of physiopathology, wide use of plants in folk medicine to obtain intermediate chemicals. It helps to segregate the plants into edible, non-edible, fodder plants, medicinal plants, poisonous plants, nootropic plants, psychedelic plants, and narcotic plants. Approximately 25% of today's prescription drugs come from the plant extracts. Only about 15% of known plant species have been screened for medicinal purposes. Most medicinal plants come from the tropics, like India and African countries. Study of both medicine and botany is medicinal botany, and previously the doctors, even just before 100 years, doctors know about the medicinal plants, herbs and herbalism,
and that is a must. So knowing plant knowledge is a must for all doctors, even before for allopathic doctors. No one knows where or when plants first began to be used to treat disease. Accidental discovery of some new plant food that eased pain might have been the beginning of folk knowledge. The grave of a Neanderthal man before 60,000 years ago, it contained a lot of medicinal plants. So plants are the rich source of bioactive molecules. It is a great repository of biomolecules. Molecular biology and synthetic chemistry are useful in designing new drugs. Medicinal botany leads plants for pharmacological studies. Out of 2,65,000 flowering plants, less than 1% is studied throughout the world. So undiscovered or undeveloped natural products are in bounty. Since 1960, National Cancer Institute, USA, maintains plant screening program. In that plant screening program only, they have discovered Taxol in 1971 and got FDA approval in 1992 as an anti-cancer drug. Extent of plant kingdom in medicine. Accomplished botanist represents the oldest medical professional in the evolution of human culture. Synthetic wonder drugs were recalled, such as synthetic now for malaria. For malaria falciparum, the synthetic chloroquine is not at all working. So again, we have to go back to the roots. That is quinine, quinine alkaloid from Cinchona officinalis. That natural quinine extract is working for the malaria falciparum variety. That is called the cerebral malaria. Hello. So untapped reservoir of new novel chemical compounds are there. Sapogenins are the example Dioscorea. This Dioscorea plant contains a lot of corticosteroids, and they are the precursor for manufacturing contraceptive drugs and steroidal hormones. Rutin, Ruta graveolens, Egil marmelos, they contain rutin, and rutin is for capillary fragility and to increase the capillary circulation. That buckwheat, Phagopyrum esculentum buckwheat contains a lot of rutin. Podophyllum, it is obtained from this Podophyllum hexandrum. This Podophyllum is Podophyllum hexandrum plant. It is used for cancer and warts. Catranthus rosea, from that plant vinblastine is obtained. So it is used for leukemia. And Ammivisnaga, Ammimagus, they contain kellin, which is used in leukoderma. Rauwolfia serpentina contains reserpine. It is used for high blood pressure. And hesperidin is used for cardiovascular disorders. And bis-hydroxycoumarin from Melilotus for so many skin disorders. So coming to taxonomy, it is arrangement of plants in an order and in a family. So how to name a plant? Placing a plant in an order and in a family, and a binomial nomenclature, that is a botanical name, etymology of the plant names, positioning of genus, species enumeration, author citation, and they all come under the plant taxonomy. Now APG 3 system of classification is followed universally. APG means Angiosperm Phylogeny Group 3. So that system is followed universally. And a lot of taxonomical revisions are carried out day by day. So here the people in the botanical field and in Ayush system people should update this taxonomical revisions so that we can have a good knowledge of this synonymy. Update of binomial nomenclature, knowledge of synonyms to avoid vernacular name confusions and homonyms, etc. And coming to chemotaxonomy, it helps to locate the taxonomic rank of unresolved plants. It plays vital role in phytochemistry.
taxonomy and medicinal plant research, that one chemical named euchukine 4, it is present in Moraya paniculata. So Moraya koinizi, we know that is a karvepillai. This Moraya paniculata is a katta karvepillai. So in this plant, this euchukine 4 is present. This chemical is a good anti-fertility agent, and it has estrogenic activity also. So this euchukine 4 is present in Glycosmis species, Conjim solvom, Glycosmis, Classina, Berylia, Micromilum. In the species la purame வந்து அந்த euchukine 4 வந்து இருக்கு. So chemotaxonomy and molecular taxonomy is coming, is evolving as a good classification of plants. Etymology of plant names. When coming to this, etymology of plant names are meaning. Tinospora, if you take Tinospora cardifolia, wild hook F and thorns. Tino means very tiny. In Italian and Greek and Latin, tino means very tiny. And spora means seed. Cardi means heart and folia means leaf. That is a Tinospora cardifolia. The heart-shaped leaf containing, the heart-shaped leaf plant containing very tiny seeds. That is called the Tinospora cardifolia. And if you look at the family name Menispermaceae, many means crescent moon-like, and sperma means seed. The plants in the Menispermaceae has a tiny moon-like seeds. So it is called as a Somavalli Amur. In Siddha we call it as a Somavalli Amurdavalli. So even before this modern classification, in Siddha, the Siddhas have mentioned Somavalli, Amurdavalli. And this Tinospora cardifolia is used for all mega diseases. And endemic species of India, these are the endemic species of India: Rhododendron, Demontia grandiflora, Eleusine, Caryota, Eagle marmelos, Crotalaria, Ficus religiosa, Sesame mendicum, and these are all, there are many endemic species in our India. I have mentioned a few. Endangered and contraband plants banned for herbal trade are Cycas bedomi, Sassuria castus, Ravolfia serpentina, Dioscorea deltoidea, Podophyllum hexandrum, orchids, Pterocarpus santalinus, Taxus, Aconitum ferox, Picorrhiza curova, Dactylorhiza hetigeria, Carpis tita, Casanium fenestratum, that is a Maramanjal cane, Furia galanga, Ceropegia species, Papaver somnifera, and the Cannabis indica. Rare, endangered and threatened species, plant species. The Botanical Survey of India has documented about 250 red species in the southern Western Ghats. I have mentioned some of them: Hildicardia papulifolia, Saraka asoka, Asoham, Ivaria species, Neetum, Drypetes, Ceropegia, Casanium fenestratum, Gloriosa, Sarcostoma. Fact sheet of floristic diversity of India. There are 25 major and minor crop plant species domesticated. And coming to medicinal plants, the villagers use 3,000 medicinal species and 85% are in the wild. Some 10,000 wild medicinal plant species are used by native communities, represented by 5,000 castes and sub-castes inhabiting in 5,76,000 villages, and about 8,000 medicinal plants were used by the tribal peoples throughout our country. And this is the Western Ghats. It is a hotspot for medicinal plants biodiversity. And these are all the types of vegetation present in our Western Ghats, and the dominant species are also. These are some diversities of Ceropegias, diversity of nutmegs, that is a Myristica under the genus Myristica, and Amorphophallus, and curcuma, manjal vagaila, diversity of curcumas. So many herbal remedies had a sound scientific basis. Some became useful prescription drugs. William Withering was the first to scientifically investigate a folk remedy called foxglove in 1775 to 1785.
Scientifically, he used the foxglove, digitalis purpurea, to treat dropsy or congestive cardiac failure. It set standard for a pharmaceutical chemistry. So, medicinal plants classification. If you see glossary of medicinal plants book, it is arranged in an alphabetical manner. Alphabetical manner and a taxonomic or botanical classification, morphological. In most of the pharmacognosy book, it is classified into organized drugs and unorganized drugs, and the pharmacological or therapeutic classifications increasingly used with the screening. Constituents of one drug may fall into several groups, and a chemical or biogenetic constituents or biosynthetic pathways. The medicinal plant study scheme is official name or the binomial name, synonyms, biological source, family, geographical source or habitat, history of the drug used as medicine, cultivation, collection, processing, morphological or macroscopical characters, microscopic or histological studies, qualitative chemical tests, pharmacological actions, therapeutic uses, substitutes, adulterants, commercial varieties, quality control of crude drugs, and the pharmaceutical, phytopharmaceuticals derived from them. So, development of a plant drug, natural products got more and more therapeutic importance with the developments like isolation of therapeutically active constituents, their identification and structure elucidation. There is a close link between the structure of the molecule and the pharmacological action. So, this is one of a concept, a doctrine of signatures in medicinal plants. If you see Centella asiatica Vallarai, it represents the cerebrum of the brain. So, it looks like the cerebrum of the brain. So, it is used as a memory enhancer. Nelumbo nucifera, it is equated with the heart. So, it is used as a heart tonic, cardiac tonic. Cycas circinalis, the cone, the terminal portion of the Cycas circinalis is used as an aphrodisiac. Ravolfia serpentina or tetraphylla, the roots look like a snake, so it is used for a snake bite. Cisalpinia crista, it is used for a benign prostate hypertrophy and for scrotal diseases. Tinospora cardifolia for lymphatic drainage and lymphatic clearance. Siddha acuta for cut wounds. Ridax procumbens for cut injuries. Walnut juglans regia for a brain. If you see the walnut structure, it resembles of the brain. And Syzygium cumini navel பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் அப்படியே லிவர் கலரோட ரிசம்பிள் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் as a liver tonic. Asparagus racemosus, it is for genitourinary diseases. Morinda tinctoria and Polyalthia longifolia. If you see that aggregate fruits in Polyalthia longifolia, and if you see the fruits in Manjanathi, Morinda tinctoria, they look like polycystic ovaries. So it is used in PCOD. So, coming to dye-yielding medicinal plants, you see Morinda tinctoria, Rubia tinctoria, Wrightia tinctoria, Indigofera tinctoria. Wherever, I have learned it everything from Chaladurai sir, wherever tinctoria comes, those plants are dye-yielding plants. So, Morinda tinctoria, Manjanathi, Rubia tinctoria, Rubia cardifolia, Manjitti, Wrightia tinctoria, Vetpalai, Indigofera tinctoria, Neelia rauri, Bixa orilana, Sinduram, Ventilago madras patana. That is a Vembadampattai plumbago species, Chitramulam. So, and the வேரை கொண்டு சித்திரம் வரைகிறது, அதான் சித்திரமூலம். அதில் வந்து கருப்பு சித்திரமூலம், வெள்ளை சித்திரமூலம், நீல சித்திரமூலம் அப்படிலாம் இருக்குது. ஹெடியோட்டிஸ் அம்பலேட்டா, இம்பூரல் சாயவேர், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ சாயவேர். ஸோ அந்த வேரை கொண்டு சாயம், அதாவது படம் வரையலாம், சாயம் வர்ணம் பூசலாம். அப்புறம் பெர்பரிஸ் அரிஸ்டேட்டா, மரமஞ்சள், குர்குமா ஸ்பீசிஸ், மஞ்சள் வெரைட்டிஸ், பியூட்டியா மோனோஸ்பெர்மா, இட் இஸ் அ பலாசு ஆர் முருக்கன் வித்து. ஸோ முருக்கன் வித்து ஹேஸ் ஆந்தல்மெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. முருக்கம் பூ, அதை நீங்கள் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு ரெட் ஆர் ஆரஞ்சு எல்லோ கலர் வரும். முன்னொரு காலத்துலலாம் ஹோலி பண்டிகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முருக்கம் பூவை தண்ணியில் போட்டு அதை தான் ஹோலி பண்டிகை மேலே வந்து தெளிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ பெஸ்ட் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி பிளான்ட் அது, அந்த முருக்கம் பூ.
Antituber, some antitumor or cancer tree species. இதில் வந்து Nothopodides fetida, Mesoanagasorium, Apanamixis polystachya, Semicarpus, செங்குட்டை, Butea monosperma and Hymenodictyon. இதெல்லாம் வந்து anti-cancer tree species வந்து. Taxus baccata 1971 வந்து Taxol அப்படிங்கிற அந்த காம்பனண்ட் வந்து எடுத்தாங்க. 1992 வந்து FDA approval வாங்கினாங்க. It is used as an anti-cancer drug for breast cancer, ovarian cancer. In the Taxus baccata, it is nothing but Talisapatri. இதில் வந்து இந்த leaf is called as a needles. அந்த leaf வந்து needles னு சொல்லுவாங்க. If you see the tip of the leaf, it is a sharp like a needle. அதனால் வந்து இந்த Taxus baccata, it is a Talisapatri. And sometimes we use in the market, they give Abies species. That Abies species leaves are somewhat emarginate. And the leaf tip பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சின்ன குழிவு இருக்கும். அது வந்து Abies species. Taxus baccata அந்த Talisapatri இதுதான் ஒரிஜினல். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் லைக் நீடில் மாதிரி இருக்கும். Then coming to cultivation of medicinal plants, these are all the factors which influence the cultivation of medicinal plants: soil, climate, annual rainfall, irrigation, seeds or propagules, altitude, temperature, fertilizers, pesticides and genetic modification. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா cultivation of medicinal plants influence பண்ணக்கூடிய factors. So good agricultural practices of medicinal plants. Under Schedule T of the Drugs and Cosmetics Act, to ensure quality of ASU medicines, GACP is good agricultural and collection practices, a cultivation program designed to ensure optimal yield in terms of both quality and the quantity of any crop intended for health purposes. Agronomic protocol for target medical crop are adopted. So GAP ensures quality and purity of the herbs, uniform phytochemical concentration is achieved, adulteration is avoided, adulteration is detected and avoided, better yield and good therapeutic quality is ensured. It requires a highly skilled labor, ensures regular supply of herbals, resource augmentation of rare, endangered and threatened plant species. So most of the ASU traditional systems formulations are plant-based, that is 90% are plant-based, and the 90% of herbal drugs are sourced from the wild. There are GFCPs and the GACPs, that is a good field collection practices for medicinal plants and a good agricultural and the collection practices for medicinal plants. Both are available, the NMPB is doing that and it is available in the net. Sustainable management of herbal resources helps in the mitigation of supply-demand chain. Good collection practices for medicinal plants, collection and harvesting, and ISSC MAP, international standards for sustainable wild collection of medicinal and aromatic plants, and these standards are also available on the net, you can download. Therapeutic action or phytochemicals are unaltered and we can achieve in uniformity to meet the standard pharmacopoeial requirements. This good agricultural protocols is to be maintained. So when to collect, collection and processing of herbals. Leaf drugs are collected before flowering. So if you see senna before flowering, you have to collect. Leaves collected in daytime. So then only we can achieve that 4% senosides. Flower drugs just before pollination. Before pollination, the flowers should be collected. Flowers collected in dry weather morning hours. So barks should be collected during March, April. So it will easily detach from the stem. Fruits are collected after full maturity. Roots collected during February, March in morning before flowering. Rhizomes to be collected after fully grown with ample reserve food material and phytochemicals. And the physiological gums collected after natural exudation. For an example, neem gum, moringa gum, acacia gum. So there are 3 types of gums, one physiological gum and a pathological gum and one induced gum. So if we put an incision, it exudes a gum. So that is a normal one, that is a induced gum. And during a disease of a plant, it exudes a gum, that is called a pathological gum. And the gum produces normally during that seasonal climates, that is called a physiological gum. So for medicine, we have to use that physiological gum only.
Lactases collected after coagulation, papain from carica papaya, opium from Papaver somnifera. Chemodyms are chemical races. So plants with identical morphological characters but different phytochemicals. It is called a chemodyms. For an example, Withania somnifera, if we take the Withania somnifera root in Tirunelveli and nearby Madurai, there will be lot of variations in the phytochemicals. In the ethanolites, there will be lot of variations. And the Tulasi, Asimum sactum or Tenuflorum, obtained from Chennai or Tirunelveli, it will vary in the phytochemicals. The eugenol and the carvacrol, limonene, like that, essential oils and volatile components vary drastically. And Acorus calamus, the beta asaron part is the toxic part in the Vasambu, Acorus calamus. So that we purify that Acorus calamus rhizome by lighting it in a ghee lamp. And the நெய் விளக்குல போட்டு நம்ம அந்த வசம்ப கருக்கி அதை தேனில் குழப்பி நம்ம கொடுக்குறோம். So that beta part is a toxic part. For that only we are purifying that vasambu. But in the European races of in the European plants of Acorus calamus, only asaron is present and not that beta part. But that beta part in India, that is the medicinal value, but it is a teratogenic, it is a toxic substance. So after purification, we are nullifying that toxic effect of that beta part. So chemodyms are present in so many plants. Coming to the adulteration, that is the main menace in the medicinal plant markets. So adulteration of medicinal plants, these are the topics: deterioration, admixture, sophistication, substitution, inferiority and spoilage. So adulteration is different species with no therapeutic value as of original drug. So in the place of original drug, some other plants species are adulterated and it has no of therapeutic value. Example, in the place of Crocus sativus, குங்குமம் பூவுக்கு பதில் கார்த்தமஸ் என்ற ஒரு செந்துருக்கம்பூ வந்து அதோட ஸ்டேமன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கலர் வந்து ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் the crocin, picrocrocin present in the Crocus sativus will not be available in that Tinctorius, and the therapeutic activity is entirely different for both species. Substitution அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா related or different species with equal or more or less therapeutic value of original plant drug. Example, Cyprus rotundus is substituted for Aconitum petrophyllum. அதிவிடயம் வடநாட்டில் அதிவிடயம் இருக்குது, அது இங்கே கிடைக்கலன்னா அந்த சைப்ரஸ் ரொட்டண்ட கோரக்கிழங்கை வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ போத் ஹேவ் த சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், போத் ஹேவ் த சேம் therapeutic actions. In கபசுர குடிநீர் ஃபார் முள்ளி வேர் ஹைக்ரோஃபிலா ஆரிக்குலேட்டா, நீர்முள்ளி வேரை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம். அது கரெக்டான எனக்கு தெரியல. I think of that adding a Solanum indicum or Solanum anguivi, it may be of right size I think. ஏன்னா நீர்முள்ளி வேர் வந்து அது வந்து கபத்தை வந்து அதிகம் தான் படுத்தும். அதுக்கு பதில் வந்து இந்த கரிமுள்ளி Solanum anguivi or Solanum indicum இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா கபத்தை வந்து கண்டிக்கும். ஸோ கபசுர குடிநீர், that is one part. Tinospora cardifolia, சீந்தில் வந்து லார்ட் தன்வந்திரி ஆர் சித்தர் தன்வந்திரி கையில் வந்து இந்த சீந்தில் தான் அவர் கையில் வச்சுருக்காருன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சீந்தில் இஸ் an plant of immortality. Even if you cut the plant, even if you cut the roots, if you cut out the plant, it will not die. It will take a moisture, air, everything from the atmosphere, and it lives and it will live forever. It is an immortal plant. So those who are taking that sindil, we can be immortal, like the literature says. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is an immunomodulator, it is a good காயக்கற்பம் drug. துளசியும் அதே மாதிரி தான். It increases, it maintains the pitta and it decreases the kabam. It is a good anti-tubercular medicine. It is a very good immunostimulant drug. Papaver somnifera, it is a contraband, it is a narcotic drug, and it is a very good drug in the treatment of cancer pains. This morphine, codeine, thebaine, papaverine, narcotine, meconium are present in this Papaver somnifera, and it is a very good narcotic painkiller. This cannabis indica is another one narcotic drug.
and that delta 9 tetrahydrocannabinol, it is the active constituent. So there are cannabis complexes, cannabis indica, cannabis sativa, and cross of cannabis sativa and the cross of cannabis indica. Lot of cannabis complexes are there, but anyway that active constituent is the tetrahydrocannabinol and cannabinoids, and one anandamide is also present. So it is it is called a Sivamuli or Korakarmuli in Siddha. If we use this plant properly, we can go in the yogic form. If we misuse this plant, it will make as a psychopath. So that is the importance of this plant. Cycas bedomi, as already mentioned, Cycas bedomi is used as an aphrodisiac. The terminal portion of the Cycas species, Cycas cercinalis, Cycas arveluta, Cycas bedomi, the terminal portion of this plant is powdered and used as an aphrodisiac. And after this unscrupulous harvesting, the plant may die. So it become a very endangered. Coptis theta, ranam clase, and the kankasa matrayila serakudiya or வேர் தான் அந்த காப்டிஸ் டீட்டா பீதரோகிணி. ஸோ பீதம் உரோகம், பீதம்னா மஞ்சள் கலரில் இருக்கும், அந்த வேர் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். உரோகம் அப்படின்னா பாம்பு, பாம்பு போன்ற மஞ்சள் நிறமுடைய வேர், அதான் வந்து கோல்டன் ஸ்னேக் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் கண்டைன்ஸ் பெர்பரைன் காப்டைன் அப்படின்ற 2 அல்கலாய்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் டயபெட்டிஸ் அண்ட் அஸ் அ சால்வே ஃபார் ஐஸ். நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறோம் கார்டிஸ் டீட்டா, பிகாஸ் கார்டிஸ் டீட்டா இஸ் காட் ஃப்ரம் சதர்ன் சைனா அண்ட் நார்த்தன் இந்தியா, நார்த்தன் ஹிமாலயாஸ். டயோஸ்கோரியா பல்பிஃபரா, இட் இஸ் அ வள்ளிக்கிழங்கு. இதில் வந்து டயோஸ்ஜெனின் காம்பனண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இட் இஸ் அ ப்ரீகர்சர் ஃபார் natural hormones, corticosteroids, and as a contraceptive it is used. Hemidesmus indicus, it is used in all urogenital disorders. For urinary disorders it is used. Aconitum ferox nabi ன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து அக்கோனிட்டைன் அல்கலாய்டு வந்து இருக்குது. as an anti-diabetic, anti-asthmatic and anti-pyretica வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏர்வால் அனேட்டா, it is called a சிறுபிள்ளை அல்லது பாசான பேதியில் இது ஒரு வகையாக வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அன் லித்தோட்ரிப்டிக். கோலியஸ் அரோமேட்டிக், இது வந்து ஓமவல்லி. இந்த ஓமவல்லியில் தைமால் வந்து இருக்குது, நிறையா இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் அ டயூரிட்டிக், லித்தோட்ரிப்டிக், ஸ்டமக்கிக் அண்ட் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக். காசினியம் ஃபெனஸ்ட்ரேட்டம், இட் இஸ் மரமஞ்சள். இட் கண்டைன்ஸ் பெர்பரைன். It is used in the eye diseases and as an anti-diabetic. Syzygium cumini, you see the color of the fruits. It is used as a liver tonic, and the seeds inside the fruit, it is used as an anti-diabetic. Vetiveria jejunioides, it is a very good diuretic. It is used for urinary infections and other urinary disorders. Gloriosa superba, it contains a colchicine alkaloid. This colchicine alkaloid is for gouty arthritis, for uric acid deposition, gouty arthritis, and for plant breeding techniques, this colchicine is used. Hygrophila auriculata, acanthaceae, it contains a hydrocolloid polysaccharide. The seeds contain a hydrocolloid polysaccharide. It is an aphrodisiac, it is a diuretic, and for all genitourinary disorders, this நீர்முள்ளி வேரும், நீர்முள்ளி சமூலம், நீர்முள்ளி விதை எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம். Carica papaya, this Carica papaya leaves are exported to Western countries. A latex is obtained from this Carica papaya leaves. It is used as an anti-filarial drug, and papain, chymopapine are extracted from this fruits and leaves, and they are used as a good digestive, and for gastrointestinal diseases papaya is used. Hibantha seniospermus from Violaceae family, it is a ovidal tamarai. So it is a challenge for a proper cultivation protocol. So this plant cannot be grown. This cannot be grown in the gardens very easily. Naturally, it grows very naturally, but during cultivation, the plant is not giving a good result. It is a very good aphrodisiac. Cassia senna, this is a Tirunelveli senna.
This Cassia Sanna is cultivated in Tirunelveli, Kovilpatti, Sathur, in Tuticorin districts, and from Thoothukudi port it is exported in a large quantities. Only in this area the plant contains 4% cyanosides, and nowhere else in the world 4% cyanosides is obtained. Only in this pocket the plant contains 4% cyanosides. Coleus forscoli, this plant is this is called a Marundu Kurkan. This Coleus forscoli is cultivated extensively in Athur district of Salem. Here the cholinol, forscolin are the important phytochemicals. It reduces the blood pressure and it has a vasodilatory property, and this drug is exported to Germany and other European and American countries. Plumbago rosea, Plumbago indica, that is a South Citramulam. Plumbago zeylanica is a Valley Citramulam. Plumbago capensis is the Karpu or Neela Citramulam. All these plants contain plumbagin. It has anti-cancer property. After purification, it should be used. The roots, after purification, it should be used. If we use the root as such without purification, it is a teratogenic and it causes cancer. So that is the main point here. Calotropis gigantea, white variety and violet varieties are there. But in Siddha literature, we are using white petals of the plant. In Swasakudori Matre, we are using this Vellai Irukam. And as an antidote, the Vellarukam வேர் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிடோட்டாக வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். Ocimum basilicum Tirunelveli, it is used for acne, for earache and for digestive disorders. Eclipta alba, this is Vellai Karasalanganni. So here it is used as an antioxidant, as a hepatotonic. Medelia calma, now it is changed to Spagneticola. Here vedololactones are present. It is a very good liver tonic and it enhances the memory also. And the Garcinia mangostana, mangostins are there in that fruit. So it is a very good anti-diarrheal plant. So I first tasted this Garcinia mangostan polam in the Kutralam poningana kadaikum. Na saroda Cheladura saroda Mani saroda la Kutralam pogumbode and the mangostan polam appa first taste pannen. Thambi saapdunga nalla saapdunga appdinu solli sar kudutanga. It is a very good taste. It is a very good anti-diarrheal plant, and for amoebic dysentery also this fruit. Philanthus amaris, Tirunelveli, it is a very good liver tonic, and for eye diseases also that Tirunelveli Thailam is used. Cassia auricata, so Avari Puthirukku Savari Kandadundo அப்படின்ற ஒரு பழமொழி. So this Cassia auricata flower, yellow color flowers, it is very good for brain also. For memory enhancing properties, these Cassia auricata flowers are also used. Lot of polyphenols are there. So for heart, for diabetes, this plant is used extensively. Cyprus rotundus, this is Korekilangu. That aromatic lactones, cypernone, copusone, patcholinone, that aromatic lactones are present. Maraya koiniji, Karvembu, it is a athroprotective. So the athromatous plaques formed inside the blood vessels, arteries, it will be relieved by this Karvepillai. Andrographis paniculata, andrographlites, it is called the king of bitters. So for dengue, chikungunya and up to COVID infections, this Nilavembu. Gymnema sylvestri, Sakrai Kolli or Serukurunjan, it is used as an anti-diabetic. And in Siddha, Tirikadugu, Talisadi and Tirupala Churnam. These three churnams are playing a vital role as a primary medicine or as well as a துணை மருந்தாகவும் நம்ம கொடுக்குறோம். இதை வந்து பிரைமரி மெடிசன்ஸாகவும் கொடுக்குறோம். இந்த மூணு மருந்தை வச்சே நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய நோய்களை வந்து நம்ம நீக்கலாம். முறைப்படி இந்த மூன்று சூரணத்தையும் நம்ம செஞ்சோம்னா நிறைய நோய்களை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். It possesses free radicals scavenging activity, bio availability enhancer-ஆக வந்து பயன்படுது, immunostimulant-ஆக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. திரிபலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரேடியோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. பேக்கோப்பமோனிரி இந்த நீர் பிரமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோசைட்ஸ் ஏ அண்ட் பேக்கோசைட்ஸ் பி இருக்குது.
So it is a very good adaptogenic drug. இதில் D-mannitol இருக்கிறதுனால it acts as a safe cardiotonic. ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுக்கக்கூடிய மூலிகையில் இந்த பிரம்மி நீர் பிரம்மி வந்து முக்கியமான ட்ரக்காக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. சென்ட்ரல் ஏசியாட்டிக்கா ஃபார் எபிலெப்டிக் பேஷண்ட்ஸ் we have to avoid the central asiatica. ஏன்னா எபிலெப்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த கன்வல்சன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்திடும். ஸோ we have to careful in administering central asiatica to epileptic patients. இதில் asiaticoside brommic acid, they are the main important chemicals present in this plant. For cognitive enhancement and for memory enhancing, we can use this central asiatica in children. Withania somnifera, it is an adaptogenic drug. It has anti-stress properties. Lot of ethanolides are present, and it acts as an anti-cancer drug also. Semicarpus anacardium, for all autoimmune disorders, we can use this Semicarpus anacardium. Wherever mercury is used in literature, in Siddha literature, they say wherever mercury is used, in that place we can use the Semicarpus anacardium. Curcuma longa, it is a very good anti-inflammatory, antibacterial, antiviral and antifungal properties are there. It is a very good drug for colorectal cancer. So we are in our masalas, we are using plenty of manjal. So in India we don't have that colon cancer predominantly, but now it is coming due to junk foods and avoiding this anjarai petti maruthavam. Nowadays patients are getting this colon cancer also. Indigofera tinctoria neeli, it is from Fabaceae family. 18 வகையான நஞ்சுகளை போக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறையா ஸ்கின் டிசீஸையும் வந்து இந்த நீலி வந்து போக்குது. Indirubin is that dye present in the Indigofera tinctoria. மருதம்பட்டை, Tirunelveli arjuna, arginolic acid, arginatin, these are the tannic acids. It is a very good cardiotonic. And from Catharanthus roseus, Vincristine vinblastine is present. It is a very good anti-diabetic as well as anti-cancer. This is tulasi, it is an anti-tubercular activity. Solanum trilobatum, that steroidal alkaloid solamarine is present. It is for chronic bronchitis and asthma. Cassia fistula, the flowers and the barks are used. It has a lot of polyphenols. It is used for heart diseases and as well as for anti-diabetes. Polarina pubescens, the curcicine, conosine, that bitter alkaloids are present. It is good for amoebic dysentery. Alternanthera sessilis, Ponnangani, it is a very good eyesight promoter. Bixa orilena, சிந்தூரம்னு சொல்லுவோம். இந்த சிந்தூரம் வந்து பிக்சின் அப்படின்ற ஒரு கலர் டை ஈல்டிங் ஏஜென்ட் வந்து இதில் கிடைக்குது. ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஸ் அ நேச்சுரல் கலரிங் ஏஜென்ட் வி ஆர் யூசிங் திஸ் பிக்ஸா ஓரிலேனா. ஜஸ்டிஸியா ஆடாதோட குடிநீரில் வந்து ஆடாதோட முக்கியமான ஒரு ட்ரக்காக வந்து இருக்குது. இதில் வந்து வேசிசைன் அப்படின்ற அல்கலாய்டு இருக்குது. ஒரு பிராங்கோ டைலேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியாகவும் ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ஆக்டிவிட்டியாகவும் அந்த ஆடாதோடை வந்து பயன்படுது. அஸ்பாரகஸ் ரெசிமோசஸ், in females it acts as a good galactogogue, in males it acts as an aphrodisiac, and for hormonal disharmony this asparagus தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு வந்து நல்லா பயன் தரும். ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை உண்டு. Crocus sativus, the stigma, the upper portion of the stigma, and 2/3 of the styles is used as a medicine. Here picrocrosin, crocin, carotenoids are present. It is an uterine stimulant, uterine tonic, and it is in males it is a good aphrodisiac also. Hyoscyamus niger, nowadays in the market, South Indian markets, we cannot get this Hyoscyamus niger. Crosani ஓமம் வந்து குரோசானி ஓமம் கொடுங்க அப்படின்னம்னா சாதாரண ஓமம் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஓமம் கிடைக்கிறது நமக்கு கஷ்டம். It is used in eye ointments and for lymphatic clearance we are using this crosani omam. Sasuria lapa, it is called sadicostum. It is got from the Himalayas. Here in South India we are using Castus speciosus, Natocostum, we are using Natocostum. Smilax China, that is a Parangi Pattai or Parangi Chakai. In Kanyakumari and Argol districts, people are using Smilax Jailanica, Karulanji Kodam. Karulanji Kodatoda use வந்து Nellai Kanyakumari மாவட்டத்தில் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்குது. Ravolfia serpentina, this root contains a reserpine. It is used as an antihypertensive. It is a banned drug for export. The Ravolfia tetraphylla, it is an adulterant for Ravolfia serpentina. In this plant, reserpine is not at all present or very, very less. Very
rarely present. The reserve pine is very rarely present. So it is an adulterant of Ravolfia serpentina. It is called a Navakunji. The Navakunji வேறு வந்து snake bite poisoning வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. So we can see 3 types of முதியார் கூந்தல். இந்த மூணுமே முதியார் கூந்தல்னு சொல்கிறாங்க. Merimia, first is Merimia tridentata, second one is Cascata reflexa, third one is Casaita filiformis. இந்த Casaita filiformis வந்து எருமை கொத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிறது. அந்த Cascata reflexa is a parasitic plant. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் நிலத்தில் படுற பிளான்ட். இந்த மூணையுமே வந்து முதியார் கூந்தல் அம்மையார் கூந்தல்னு சொல்கிறாங்க. மூணையுமே முடி வளர்ச்சி தைலங்களில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். சரக்கா சோக்கா சரக்கா இண்டிகா, இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் யூட்ரைன் டிசார்டர்ஸ். இட் இஸ் அ வெரி ஸ்லோ க்ரோயிங் ட்ரீ ஃப்ரம் ஃபேபேசே ஃபேமிலி, தட் சிசால்பினிசே ஃபேமிலி. பாலியால்தியா லாங்கிஃபோலியா, இட் இஸ் அ நெட்டலிங்க மரம். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் யூட்ரைன் டிசீசஸ். ஸோ அஸ் அ சப்ஸ்டியூட் தே ஆர் யூஸிங் பாலியால்தியா லாங்கிஃபோலியா. கிச்சலி கிழங்கு, Hedychium spicatum from Gingiberraceae family. Hedychium spicatum is from Himalayas. This is Kaempferia galanga from Gingiberraceae. It is from Western Ghats. Curcuma zadaria is also from Western Ghats. இந்த மூணுமே வந்து கிச்சலி கிழங்கு அப்படிங்கிற பேரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆயுர்வேதாவில் ராஸ்னான்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது. அந்த ராஸ்னாங்கிற பிளான்ட்டில் வந்து ப்ளூச்சியா லான்சியோலேட்டாங்கிற பிளான்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரேசியா ஃபேமிலி. இன் சதர்ன் பார்ட்ஸ் ராஸ்னான்னு சொல்லி அல்பினியா கலங்கா பேரரத்தையும் வேண்டா ராக்ஸ்பர்கை ஒரு ஆர்கிட் வெரைட்டியும் வந்து ராஸ்னான்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க. தீஸ் 3 பிளான்ட்ஸ் ஹவ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்டிவிட்டி. அப்புறம் சங்கப்பூ அல்லது சங்க புஷ்பின்னு சொல்லி இந்த கேன்ஸ்கோரா டெக்யூசேட்டா ஃப்ரம் ஜென்சனேசே ஃபேமிலி, பிளட்டோரியா டெர்னேசியா ஃபேபேசி, கன்வாலுலஸ் ப்ளூரிகாலிஸ் ஃப்ரம் கன்வாலுலேசே அண்ட் எவாலுலஸ் அல்சினாய்டஸ் விஷ்ணு கிரந்தி. நம்ம வந்து விஷ்ணு கிரந்தின்னு சொல்கிறோம். இந்த 4 பிளான்ட்டையுமே வந்து சங்க புஷ்பின்னு சொல்லி எது ஒரிஜினல் சங்க புஷ்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிபேட் உண்டு. ஸோ இன் நார்த் தே ஆர் யூஸிங் கன்வாலுலஸ் ப்ளூரிகாலிஸ், இன் சவுத் வி ஆர் யூஸிங் தட் கிளிட்டோரியா டெர்னேசியா. பட் ஆல் தீஸ் 4 பிளான்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ சங்க புஷ்பி ஆர் சங்குப்பூ. பாசானபேதி வெர்ஜினியா சிலியேட்டா இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ லித்தோட்ரிப்டிக் ஆர் பாசானபேதி இன் நார்த் இந்தியா. இன் ஹியர் வி ஆர் யூஸிங் ஏர்வா லனேட்டா, சிறுகன் பிள்ளையை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஏர்வா டொமண்டோசா, இட் இஸ் அ பெருகன் பிள்ளை, இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு. அமேனியா பாக்ஸிஃபெரா, இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் அ லித்தோட்ரிப்டிக், பட் இட் இஸ் அ வெசைக்கன் பிளான்ட். ரொட்டோலா அக்வாட்டிகா, இட் இஸ் கால்டு கல்லூர் வஞ்சி. இன் கேரளா இட் இஸ் கால்டு கல்லூர் வஞ்சி. அதையும் வந்து லித்தோட்ரிப்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கோலியஸ் அரோமேட்டிகஸோட வேரையும் வந்து லித்தோட்ரிப்டிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து பிரம்மதண்டு இன் நார்த் இந்தியா தே ஆர் சேயிங் எக்கினோப்ஸ் எக்கினேட்டா ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரேசியா ஃபேமிலி. தே ஆர் டெல்லிங் இட் அஸ் அ பிரம்மதண்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து குடியொட்டி பூண்டு அர்ஜிமோன் மெக்சிகானா வந்து பிரம்மதண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். போத் தீஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஐ டிசீசஸ் ஆர் கேட்ராக்ட். வல்லாரை நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்து மெரிமியா இமார்ஜினேட்டா எலிக்காதலையை வந்து வல்லாரைன்னு சொல்லி விற்கிற ஒரு வழக்கம் உண்டு. So both have different accents, both have different properties, and both are from different species, both are different plants. நெரிஞ்சில் ட்ரிபிளஸ் டெரஸ்ட்ரிஸ், அது வந்து ஜைகோஃபிலேசியா ஃபேமிலி. மேலே இருக்கிறது வந்து சின்ன நெரிஞ்சில், மஞ்சள் பூ பூக்கிறது அதோட ஃப்ரூட்டு. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருநெரிஞ்சில் அல்லது யானை நெரிஞ்சில், பெடாலியம் மியூரெக்ஸ். மூணாவது வந்து செப்பு நெரிஞ்சில், இண்டிகோஃபெரா என்னியோஃபில்லா. இந்த 3 நெரிஞ்சலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோஜெனிட்டல் டிசார்டர்ஸ்க்கு வந்து பயன்படுது. கோல்சிசைன் அப்படின்ற ஒரு அல்கலாய்டு வந்து இட் இஸ் காட் ஃப்ரம் கோல்சிக்கம் லூட்டியம் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியா. இன் சவுத் குளோரியோசா சூப்பர்பா, அந்த கண்மலி கிழங்கு கார்த்திகை கிழங்குலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கிழங்குலேருந்தும் இந்த கோல்சிசைன் அல்கலாய்டு வந்து கிடைக்குது. இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அன் ஆன்டி டியூமர், ஆன்டி ரிமேட்டிக், அந்த கவுட்டி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பயன்படுத்துகிறோம். இன் பிளான்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் ஆல்சோ திஸ் கோல்சிசைன் இஸ் எம்ப்ளாய்டு. அலன்டாயின் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து ஊன் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி அல்கலாய்டு வந்து கெமிக்கல் வந்து ஈச்சரமொழி அர்சலோக்கியா இண்டிகா, பிளிஃபாரிஸ் எடுலஸ், அந்த நேத்திரப்பூண்டு, சிம்ஃபைட்டம் அஃபிசனைல், போன் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 பிளான்ட்லையுமே அல்லன்டாயின் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து இருக்குது. இது 3மே வந்து ஊன் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள பிளான்ட்ஸ். அப்புறம் பிளம்பாஜின் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அ பிளம்பாகோ, டயோஸ்பைரோஸ் காக்கி அந்த பனிச்சக்காயின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ட்ரொசிரா ரொட்டெண்டிஃபோலியா, ட்ரொசிரா ஸ்பீசிஸ் அழுகுனிங், அந்த 3 பிளான்ட்ஸ்லையுமே அந்த 3 ஜீனஸ்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளம்பாஜின் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது.
It is an anti-cancer chemical. For hydroxycitric acid, Garcinia cambogia from Cruciaceae family, கொடம்புளின்னு சொல்லுவோம். Hibiscus subderifa, புளிச்சக்கீரை from Malvaceae family. இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ஸ்லையுமே ஹைட்ராக்சிசிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஒபிசிட்டி ட்ரக்காக வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அப்புறம் கேம்டோதீக்கா அக்குமினேட்டா கீழே உள்ள ட்ரீ, இட் இஸ் கால்ட் பேரடைஸ் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேம்டோதீக்கா ட்ரீயில் இருந்தும் ஒஃபியோரைசா மங்கூஸ் ஃப்ரம் ரூபியேசே ஃபேமிலி, அந்த கீரி புரண்டான் கிழங்கு, அந்த வேர்லையும் இந்த கேம்டோத்திசின் இருக்குது. கேம்டோத்திசின் இஸ் அன் ஆன்டி கேன்சர் கெமிக்கல். மரமஞ்சள், we are using Carsinium fenestratum as மரமஞ்சள். It is a லயனாடைட், நல்ல பருத்த ஏறுகுடி தாவரம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் ஒரு பொடி மஞ்சள்னு சொல்கிறது அது பொருத்தமானதாக இருக்கும். பெர்பெரிஸ் அரிஸ்டேட்டா ஃப்ரம் ஹிமாலயாஸ், அதுதான் வந்து ஒரு மர வகையை சார்ந்தது. அதை வந்து மரமஞ்சள்னு சொல்லலாம். அந்த ஃபஸ்ட்டு இஸ் பெர்பெரிஸ் அரிஸ்டேட்டா, அந்த ரெண்டு வந்து காசனியம் ஃபெனஸ்ட்ரேட்டம். போத் கண்டெய்ன்ஸ் பெர்பரின், yellow color alkaloid which are used in diabetes and for eye diseases. அப்புறம் வந்து இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட். பனைமரம், இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ட்ரீ ஆஃப் தமிழ்நாடு. பனைமரம், இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே வந்து நமக்கு நல்ல உணவாகவும் நல்ல மருந்தாகவும் வந்து பயன்படுது. பொராசஸ் ஃப்ளாபிலிஃபர் பனை. அப்புறம் கோக்கஸ் நியூசிஃபரா தென்னை, இட் இஸ் அ பிரெயின் சூப்பர் ஃபங்க்ஷன் ஃபுட். இது வந்து பூலோக கற்ப விருட்சம்னு சொல்லி நம்ம சித்தா லிட்ரேச்சர்லேருந்து சொல்லப்படுது. இதில் வந்து தாய்ப்பாலில் என்ன கெமிக்கல் இருக்கோ, அந்த மோனோலாரின் அப்படின்ற அந்த கெமிக்கல் இருக்கோ, அதே கெமிக்கல் இந்த தேங்காய் பால்லையும் உண்டு. அதனால் திருநெல்வேலி, மதுரை, அந்த கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சொதி குழம்புலாம் வைப்பாங்க தேங்காய் பால் வச்சு. அப்புறம் இடியாப்பம் தேங்காய் பால், ஆப்பம் தேங்காய் பால், இதை அடிக்கடி சேர்க்குறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த மோனோலாரின் கண்டென்ட். இந்த கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து இந்த தென்னை மரத்தை வந்து அதிகமாக வந்து தேங்காய் பால் வந்து அதிகமாக வந்து சேர்க்குறோம். ஸோ each and every doctor, Ayush fraternity doctors should know about the poisonous plants. So when using the poisonous plants, we have to purify, and after purification only we have to use it in medicine. And we should better avoid the poisonous plants which are not purified. First we have to identify the poisonous plants. இது வந்து தெவிசியா பெருவியானா, இது வந்து மஞ்சள் அரளி, இட் இஸ் அ கார்டியாக் பாய்சன். கிளிஸ்டாந்தஸ் கொலினிஸ், கிளிஸ்டாந்தின் அப்படின்ற ஒரு கேஸ்ட்ரிக் இரிட்டன் பாய்சன் இருக்குது. இது வந்து ஒடுவன் தலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒடுவன் தலை வந்து இட் இஸ் அ சிவியர் கேஸ்ட்ரிக் பாய்சன். நெரியம் இண்டிகம், இது வந்து செவப்பரளின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பேராலிசிஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸை வந்து உண்டாக்கும். ஸ்ட்ரெக்னஸ் நக்ஸாமிகா எட்டி, இந்த எட்டி வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பைனல் பாய்சன். டெட்ராமெட்டல், இட் இஸ் அ நார்கோட்டிக் பாய்சன், ஊமத்தை. ரெசினஸ் கம்யூனிஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலண்ட் லாக்ஸேட்டிவ். தட் ரெசின் பார்ட் இட் இஸ் அ வெரி ஹை பர்கேட்டிவ், கத்தார்டிக்கா வந்து பயன்படும். அகைன் கோல்சிசைன், this gloriosa superba, it is an abortifacient and central nervous system depressant. Abrus picotorius, abrin அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸ் அல்புமின் இருக்குது இந்த விதையில். ஸோ இட் இஸ் அ CNS depressant and it causes a hemolysis. ஸோ அந்த glycyrrhizin, in the root glycyrrhizin, a sweet glycoside is present. So that glycyrrhizin is that is a sweet glycoside. Instead of adimadram, we are substituting this Abrus picotorius. The seeds only are poisonous. Aconitum ferox, இதில் வந்து ஆரோ பாய்சனாக வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அந்த வேரை வந்து அம்பில் வந்து அரைச்சி அதில் போட்டுட்டு அனிமல்ஸை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அன் ஆரோ பாய்சன். Croton tigilium, it is a lethal for children. For adults, it is a severe cathartic. Semicarpus anacardium, after purification, it is a very good medicine. Just like mercury, it is a very good medicine. But in the process of purification, we will have a lot of diarrhea. Calotropis gigantea, the latex, it has a proteolytic property. So after purification only, it should be used in medicine. Plumbago xylonica, the roots should be purified before making medicines. சித்திரமூலி குளிகை இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ரூட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து பியூரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சித்திரமூலி குளிகை இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணணும். அனமெரிட்டா காக்லஸ், இட் இஸ் காக்கை கொல்லி. த பிக்ரோடாக்சின்
It is a central nervous system poison. அப்புறம் வந்து அமானிட்டா மஸ்கேரியா, இது வந்து சிவப்பு காளான்னு சொல்லுவோம். இந்த சிவப்பு காளான் வந்து it is a neurotoxin. So at first I have seen this Amanita muscaria in Kodaikanal. Chelladurai sir has shown me this Amanita muscaria in Kodaikanal. Now coming to plant drug evaluation, the identity, quality and the purity, that is the main three mantras for plant drug evaluation. It helps in the detection of adulteration, that standardization of herbal drugs, that is a passport data of raw plant drugs, correct taxonomic identification and authentication, study on medicinal part, roots, stem, bark, leaves, flowers, fruits, nuts, gums, resins, etc. I think these things will be discussed by Dr. Sunil Kumar. Then organoleptic examination of raw drugs, microscopic and molecular examination, chemical composition, biological activity of the whole plant, shelf life of raw drugs, organoleptic organoleptic, microscopic, physical and chemical and biological evaluation. So these are organoleptic evaluation. Microscopic evaluation, stomatal number, stomatal index, vein islet number, palisade ratio, quantitative microscopy. And in physical evaluation, the melting point, moisture content, viscosity, like these parameters are physical evaluation. In chemical evaluation, this isolation, purification and identification. Biological evaluation, bioassay. So all preclinical and clinical experiments come under the bioassay. And impact of plant alkaloids in modern medicine, this pilocarpine, vincristine, emetine, these are all the alkaloids have been included in the modern medicine armamentarium. Issues in medicinal plant research, most of the medicinal plant research are sourced from the traditional knowledge and they get unquoted. Conflicts between traditional healers and modern scientists. One common name with various botanical sources. Phytochemical variation in same plant from different zones. Difficult and unregulated medicinal plant trade. That NMPB is working with that to resolve this. And adulteration of herbal drugs. Scarcity of some rare plants with high demand. Uniform cultivation protocol. Standardization of polyherbal formulations is a challenge. Maintaining batch-to-batch consistency of finished herbal medicines to meet out pharmacopoeial standards. So in medicinal botany education, in 1980s, our seniors, they used to study about 200 plant families in BSMS syllabus. In 1990s, we studied 100 plant families. In 2000s, only 54 plant families have been studied. Now, after 2020s, only about 20 families are studied. So, the capacity of identification of plants is slowly reducing in our Ayush fraternity or in Siddha students. Previously, separate medicinal botany department and now it is inserted in some other departments. Now it is mere a subject in UG and PG. In PG, Gunapona branch only have medicinal botany and other, the medicinal botany subject is has been removed from other PG departments. This National Commission for Indian System of Medicine and University Board of Study members could take steps to regulate the syllabus and the subjects of Siddha in purview of Siddha University and the deemed university status of NIS. Scope of medicinal botany, field observations, descriptions of use and effects of the traditional remedies, botanical identification, phytochemical studies, pharmacological studies, additive, synergistic, antagonistic effects of drug to drug, plant drug, and plant drug, modern drug, and plant drug and food interactions. They are the grey areas to be studied. Preclinical and clinical studies. Patent for Ayurveda, Siddha, Unani, classical herbal formulations are not permitted. Medicinal plants as such cannot be patented. Traditional medical knowledge are not patentable. Traditional knowledge digital library TKDL prevents misuse of patent in ASU herbal medicines and checks biopiracy of medicinal plants. These are all the Ayush institutions coming under the Ministry of Ayush. And some botanical organizations here I have enumerated here. And important international organizations are also here, like CBD, NBA, CITES, IUCN, WWF, Traffic, IPNI,
GSPC, DGCI, and Q. So finally, medicinal botany, it is an important link between pharmacognosy, pharmacology, medicinal chemistry, modern medicine, and as well as the traditional medicines. It ensures correct botanical identity and authenticity. Scientific study of medicinal botany augments a wide array of scope and better understanding of the plant formulations described in Siddha and other medical systems. So with this, I conclude my lecture. I immensely thank Professor Dr. Tanuja Nesari, NMPB, CEO NMPB, Professor Dr. Meena Kumari, Director NIS, Dr. G. Sivaraman sir, Managing Director Arogya Healthcare, Dr. S.A. Ponnambalam sir, Founder and President of Seed Trust Tirunelveli, Dr. L. Vanitha, Secretary Seed Trust, Dr. G. Rajasankar sir, Treasurer Seed Trust, Dr. Murugeswaran, Deputy Director NMPB, and last but not least, Dr. V. Vijay Kumar, who have made this to reality. And I thank Chelladurai sir, Padma Subramaniam sir, Ramasamy sir, Satyarajeswaran sir, for gracing this good occasion. Thank you very much. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. Now let us move on to the next session. So let me call upon Dr. K.N. Sunil Kumar, MSc, PhD on Medicinal Plants, Pharmacognosy, Chemistry, to deliver the next session. We welcome you, sir.